Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to pupils of 4 Ibnu Khaldun. Okay, so for today's lesson, please refer to your worksheet in your exercise book. Okay, this one, right? Find the worksheet, this one, all right, in your exercise book. Okay, so today you are going to write an essay or a short essay about your favorite animal. Okay, so first you have to look at your previous worksheet that you did last week. Okay, this one. Do you still remember? Okay, so this is the example that I gave you, and then you have to choose your favorite animal. Okay, some of you chose lion, giraffe, snake, and so on, and you did pass your work last week. Ada yang hantar, siapa yang tak hantar lagi tu, tolong buat dulu ya. Kamu kena buat dulu lembaran kerja ni, kamu kena buat dulu. Kalau kamu tak buat, kita tak boleh nak buat latihan yang ni. Ya, kamu kena buat, barulah kamu boleh buat latihan yang ini. Okay, first I read to you the instruction. Alright. Write about your favorite animal. Tuliskan tentang haiwan kegemaran kamu. Jadi kalau kamu pilih lion, tuliskan tentang lion. Untuk menjawab ni, kamu kena ada worksheet ni. Kamu kena siapkan yang ni. Sebab nanti kita akan gunakan jawapan ini untuk menulis karangan. Okay. You can refer to the writing tip below. Kamu boleh merujuk kepada tip-tip penulisan seperti di bawah. Okay, I will read those tips for you. The first one, choose an animal you want to write about. Okay, ni kamu dah buat. Pilih haiwan kegemaran kamu yang hendak kamu tuliskan. Okay, next. Answer important questions about it, such as where does it live? What does it look like? What does it eat? Why is it interesting? Why do you like it? Okay, so yang ini memang dah ada dalam lembaran kerja yang awak buat yang minggu lepas. Semua ni awak dah buat. Okay, next. Write down your answers in a plan. Yang ini tadilah. Inilah dia tadi. Plan dia, perancangan dia. Ya. Kamu dah tuliskan dalam bentuk peta minda, mind map. Okay. Siapa yang dah buat lembaran kerja yang lepas, jadi dia dah buat tips yang pertama, tips yang kedua dan tips yang ketiga. So hari ni kita teruskan dengan tips yang keempat. The next tip, use that information to write about that animal. Gunakan informasi di atas untuk menulis tentang haiwan tersebut. Okay. Next tip, we use because to give the reason for something. Okay, kita gunakan perkataan because untuk memberikan sebab terhadap sesuatu. Example, contoh, I like Malayan tigers because they are very strong and beautiful animals. Okay, kalau kamu pilih kucing, ada yang pilih kucing. Okay, tulislah nanti, I like cats because apa reason yang awak berikan minggu lepas. Okay. Okay, so we start. Okay, you can start your sentence by writing the introduction. Okay, you can write, my
favorite animal. Mana? My favorite Merupakan wanita pertama animal beragama Islam. Satu. is an elephant. Haiwan kegemaran saya adalah seekor gajah. Okay. So, next sentence, ayat yang berikutnya kamu ambil daripada soalan yang pertama. Ya. Where do they live? Terangkan di mana dia tinggal. So, you just copy down the answers and write the second sentence. Gunakan jawapan soalan yang pertama untuk menulis ayat yang kedua. Okay. They live in forest in Malaysia and parts of Thailand. So here, the word they I change to elephants. Okay. Kita jadikan plural gajah-gajah. Okay. Elephants live in forests in Malaysia and parts of Thailand. Okay, next sentence. The next sentence, you use the answers from the second question. Daripada ayat, daripada soalan yang, jawapan daripada soalan yang kedua. Soalan kedua, the second question is, what do they look like? Bagaimana rupa dia? Okay, so you just copy down the second sentence. The second answers, you copy down and write the third sentence. Tulis ayat yang ketiga. Yeah. Okay. They are big and they have long trunk with big ears. Right? Okay. Next sentence, copy down the answers from question number 3. What do they eat? Apa yang mereka makan? Okay, so you write down the third sentence. Okay, they eat roots. Okay, I change the font first. Okay. They eat roots, grasses, fruit, and bark, and they eat a lot of these things. Okay. Next sentence, write down the answers for question number 4. They are the world's largest land animal. Write the interesting fact about the elephant. Okay, change the font first. Okay, animal. All right. Okay, next, the final sentence. So you take it from the answers for question number 5. Why do you like them? I like them because they are intelligent and beautiful animals. Okay. Okay. All right. Okay. Okay. So this will be your short essay. Okay. I need you to write the essay in at least 3 paragraphs. Saya nak kamu tulis karangan kamu dalam sekurang-kurangnya 3 perenggan. Okay, remember, one paragraph must consist of at least 2 sentences. Satu perenggan sekurang-kurangnya mesti mengandungi 2 ayat. Ya. Kalau satu ayat, satu perenggan, dia tak cantik. Ya. Okay. So remember, first paragraph mesti rapat ke tepi. No indent. Alright. No indentation. Tidak ada jarak. Okay. So you write the first 2 sentences will be your first paragraph. Paragraph number 1. Okay. The third sentence will be your paragraph number 2. So kena jarak sikit. Nampak tu? Okay, kamu kena jarakkan sikit daripada tepi. Then next 2 sentences will be your paragraph number 2
And then next sentence will be your paragraph number 3. Nampak ada perenggan di situ. Barulah karangan kamu nampak menarik. Alright. Alright, so that will be your short essay. Inilah dia bentuk perenggan kamu. Saya besarkan sikit. Okay. Oh, tak boleh. Okay, 24. Let us try 25. Okay. Yeah, 3 paragraphs. Okay, so remember to check your spelling. Kena check kamu punya ejaan. And then your punctuation. Alright. Okay. Right. Okay, so this will be your task today. Ini akan menjadi tugasan kamu untuk hari ini. So bila dah siap, ambil gambar jawapan dan hantar dalam WhatsApp untuk saya semak. Okay, hantar dalam WhatsApp untuk saya semak. So kalau ada apa-apa masalah, bolehlah tanya dalam grup WhatsApp English 4IK. Okay. Good luck everybody.